Alright. Alright guys, welcome to my vlog and alright, so ngayong gabi, ito yung challenge. So ayaw nila akong pasalihin sa contest at ginawa nila akong judge. Siguro sa edad, ayan, hindi na lang ako kinaisuga. So siguro, they're considering me about the age. So, ha? Ihulat saan? So, ayaw nila ako pa-apilon sa contest. Nila akong gihimuog isa sa mga judges. Okay, guys, di ba pudbudin ang inyong Beauty Queen? So, here we go. And we would like to acknowledge the presence of Captain Honorable Jonathan Tantan Pellegrino. Yes guys, purok lang po yan, purok naga pa lang yan. Parang akala mo isang buong barangay na ang nag-celebrate ng kanilang piyesta. And of course, nandyan si Cap at ang mga konsihala ng barangay. Napakadami pong tao niyan. Kaya it's a happy lang po sa gabing yan. Pasamuling ko diha. Once again, Naga! Dili mao siya kuko. Kung nga gitanggal na ko akong kuko kadi ko katuslok. Good morning, everyone. My name is Daniela Mondragon, proud in representing Tulda Tres. At naniniwala sa isang kasabihan na dito sa mundo, maraming mga matang mapanukso at mapanlait. Dahil kapag nakakita sila ng isang bakla, ang lagi nilang sinasabi na kami daw ay salot ng lipunan. Mahirap magpakatao kung hindi tayo tunay na tao. Mahirap magpakababae kung hindi tayo tunay na babae. Mahirap din ang magpapakalaki
kung tayo ay hindi tunay na lalaki. Ngunit ito ang pinakamahirap. Ipinanganak kang tomboy, ngunit princess ang inyong pangalan. And I thank you. Maayong gabi ka natong tanan. Magafi Fiesta sa Isidro Labrador. Nagmula sa bansang mahalang gas, mahalang bugas, Pilipinas. Nandito po ako ngayon sa inyong harapan. Isang lalaking patay. Patay na patay sa pag-ibig. Nagmula sa langit, bumagsak sa lupa, hindi nailibing, naging bakla. This is Helen Pactol Lagwayan, ang kandidata nga gabit-bit sa kinaisugang papa sa kalibutan. Representing lugar sa mga chismosa, mga kapamagawa, na isyu ka na. Nag-iwan ang mga kasabihan. Walay ligon nga relasyon, mintas buhi pa mga bigaw. Sayang ang sarap sa kulubang hirap. Kung ang bayot ganay manguwag, ang lubot may mabungkang. Once again, this is Helen Pactol Lagwayan, 16, Tulda, 4. Ingon nila. Ang pagpapakatawa sa tao kay mao ang pinakabugat nga talento. Busa mga kaigsunan ko diri na ainihan ako sa inyong atubangan. Ang bayot sa inyong atubangan nga mao'y gabit-bit sa kinadaka bilat sa kalibutan. Ingon ang mga katigulangan, ang herbal capsule kay makaayo. Tungod sa herbal capsule, nawala akong pamahol, nawala akong bukol, nawala pati akong kigul. This is Ma Salvador and Salvador, si candidate number 3, Murag Cargador. My name is Kim Gong Production, proudly representing Tulda, Nueva. Hello, mic test, patis, kamatis, photosynthesis. Tungod sa gugmaang giatay ni nanay o ni tatay, gipanganak akong adunay lagay. Agay, pagkasakit bagod ipiton ning among lagay. Kung ang perlas ng silangan ay nasa gitna ng karagatan, pues ang perlas ng kagandahan ay narito na sa inyong harapan. Kayo ang tatlo dyan, mukhang kawatan. This is Rise of Mary Nasha na nagsasabing, batuhin niyo man ako ng batuhin, mamamatay akong bakla pa din. And thank you.
casting candidates for our Miss Gay Naga 2024. Grabe mo. Wala mo sa tudlo itudloan mo? Wala. Oh, thank you. Candidates, thank you. You may now take your graceful exit for your next exposure. Uy, hala, Miss Gay, sagli? Wala na. Kami na hula-hulahin nga mo. Yan ang anak. Music! Microphone. Ay, wala yung music doon, igihatag. Time's up, para wala ka prepare. Me if you think that I'm pretty. So I don't care what you say. 'Cause I'm to my toes. Let's know that you know if you with me. Hey, 'cause I finally found the answer in. I'm on a shit. Say yeah. Why don't you let me get you down? I can let you love me. That's why I'm talking to the girl in the mirror. Whoa, not even if it's down, better get up. Whoa, 'cause every step back's just a step up. Whoa, something just a little bit better. Oh, I'm talking to the girl in the mirror. Be proud, be different. Hey, that's what makes you one out of a million. Whoa, my mama, she said yeah. Don't you let him get you down. I can let you love me. That's why I'm talking to the girl in the mirror. Oh, something just a little bit better. Oh, I'm talking to the girl in the mirror. 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 So Bill, you did it, you took it to the top. You gotta keep going, the grind don't stop. You on YouTube without on views. Yeah, girl, I'm watching you. You got that swagger, you got that glow. To all the doubters, just let them know. Count on more as the day just goes. I love your style and your rhythm flow. Like, oh, ooh, yeah, I'm like, oh, ooh, yeah, put your hands in the air. That girl power, that girl power. Okay, our intermission number. Call Angelo naman, tatong wala may namin na nadugang. Doray palipay, gikan ni Konsehal Danilo Laurente. Ha? Dili ni sabotage ni kung anak ko ning isa. Dili ni. Ano pinagkat pa? Tag 100 each. Di pa mo intermission? Intermission lang. 100. Asa isulti ni Konsehal. Say it. Thank you. Thank you. Thank you. Masig, umaabot ka candidate number 5, ha? Or number 6. Alright. Dare you? Speak the one, take the drum, to this and hear the whistle, kick the ball, the die roll, so take the needle, overplay, like we dance, lead today, there's no tomorrow, go behind, in this place, there's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it, with everyone watching, it's true, so can you feel it? Is calling, Jamaica, Colombian, Spanish and French. Up the bench, we gotta own it. And here we play like we dance. It's Brazil, and now you know. Like you mean it, with everyone watching. It's true, so they can't feel it.
swimwear competition. Hala, uy. Marami siya pang kuan. Pang Miss Gay International. Atong pakpakan na to ang mga candidates. Ladies and gentlemen, take grabing effort. I did not expect for this result, no? Thank you, Laha. Okay, now, before we move on, let's first proceed to the awardings of the minor awards. Our first award is Miss Professionalism. Who is our Miss Professionalism, Naga? Candidate number 1, number 2, number 3, or number 4? Our Miss Professionalism is to be awarded by Miss Narjan Ibanez Miramon. Na si Ate Narjan sa palibot. Isa maka-confirm, ani. Para kay Council Member, Honorable Lizelle Malinaw. Our Miss Professionalism, I'm requesting Honorable Lizelle Malinaw to please be here, Konsihal. Our Miss Professionalism is candidate number 1. Please forward candidate number 1. Our Miss Professionalism will receive a sash. Thank you. Now I'm requesting our Honorable Malina to please stay on stage. Kaya na by Miss Congeniality. Who is our Miss Congeniality? Candidate number 3. Candidate number 3, representing Tolda 9. And candidate number 1, representing Tolda 3. Congratulations, candidates! Our Miss Congeniality and Miss Professionalism. Once again, thank you so much, Honorable Lizelle Malinaw. Atong pagbato mga candidates. Candidates, you may now take your exit for the preparation of your next exposure. DJ Lido.
Stone. Asa. Oh, naihatag yan po si Konsihal Danilo Lorente, 100 pesos. Sulti ni mo ni Konsihal. Thank you. Thank you so much, Konsihal Danilo Lorente. Now let's move on to our next contest, and that is the Voice Naga 2024. Our second contestant, Mr. Jonathan Sigayo. Di mo ako naman usap. Salamat kusog kamay yan. Kadyo na kamay lang. Dahil balik. Nahulot sa lang kusog ni Puya. Balik sa diri. Naay palipay si Konsihal Stone ninyong tulo. Ay, sabay. Sinawa ni. Hindi mo klaro sa telefon. 700 pesos. Kapro na lang yung bahin ngayon si Konsihal Stone. O sa ito isulti ni Konsihal Stone. Maraming salamat Konsihal sa pahalipay o sa imong pagbisita diri sa among Purok Naga. Alright, thank you so much also. Wala pa niya mo. Nakag na mo. Hindi sila ko malimot. Ako na yung pasalamatan ako mga Musketeers, no? Kanin sila. Muna yung mga bata-bata. Gikan po sa number 1. Aning day 1. Aning program, no? James Ronda, si James. Si Ace, no? Ace Oliva. Si B-Boy Pitil. Ito pakpakan, makaiksunan. Wala na yung gidawat na sweldo. No? Full service, free service. Ang ilang ginahimo para sa Purok Naga. O sa akong manghod, noong August, Buhisan. Daghang salamat sa akong kapikas and the rest of the Rinasya and Buhisan family. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. There will be more of that thanks later on. Now, people of Purok Naga, I have here the result for our The Voice of Naga 2024. Kataas sa hills. All the way from Manila, Mr. Rudolph Castillon, the chairperson of the Board of Judges. Thank you once again to our dear Board of Judges. Santulo, please. Please, photographer. Atong pakpaka to mga judges, people of Purok Naga. Thank you. You mean to go back to your throne, judges? Give me the box.
let's do again the raffle. Ayos sa mo ulit, sir, ha? Oo. Okay, congratulations. 5 kilos of rice. Again, this is through the effort of our barangay captain, Honorable Jonathan Dandan Pellegrino. Maraming salamat, Kap. Sos Zaydel Albino. Who's your best speaker? 1, 2, 3, 4. Best speaker by is Miss Denise Endrina around? Naas, wala? Okay. How about si Mami Iting? Candidate number 3! Once again, our best speaker is candidate number 3. But before that, let me call in, we're not yet done ha, kaya pa man eh. Magmensahe sa atong Purok President, okay? Please welcome Honorable Angelita Rinasa. Maayong gabi sa tanan. Viva, Senyor San Isidro Labrador! Bago ko magpadayon sa akong pulong, no, mahatag sa ako ng lumubo na pagtulunan sa atong Ginoo. Eh, mauna isa ka pagtulunan na sa naigdaran ako, mauna ako na batunan sa atong former governor, Roberto Wayne. Seek first the kingdom of God, and all things will be given to you as well, and His righteousness. So, mauna ta karon. Atong gipangita ang gingharian sa atong Ginoo. So, naa ang katawhan sa Purok Naga. Kita ang gihatag sa Ginoo na gingharian. Nagkahiusa sa atong maayong ug tumong ug pinuha. Pinaagi sa atong maayong pagdumala sa barangay, sa atong sa pagsuporta-port ng gihatag na advisor diri sa atong purok. So, wa ako'y laing kasulti sa inyo. Daghang kayong salamat labaw sa atong makagagahom, no? O hinaot ta sa umaabot pang panahon, aniata anunay magka-uban bisan pa man sa mga daghang kapulian sa atong kinabuhi. Daghang kayong salamat sa Barangay Council headed by our beloved Barangay Captain Honorable Jonathan Pellegrino, the rest of the Barangay Council, the Barangay Secretary, Barangay Treasurer, og sa tanang misuporta, inabi na ang atong pinanggang asawa sa atong halandong mayor, Madam Vanessa Wayoy. Og usab sa tanan, no, dinigid na ko mawala ang akong pagpasalamat po sa mga katawhan sa Naga, sa mga naghimo sa pila kagabi na nobena, sa pagpa-adore sa ato ang patron. Salamat kaayo sa mga opisyalis, sa among buotang president sa atong kapilya, Mr. Bobby Sabado, laban sa kanyang kauban sa iyang buhay. Salamat kayo ng the rest of the official. O sa akong mga opisyalis, salamat kayo. O sa tanan-tanang katawhan sa Purok Naga, gini na nako i-mention o kinsa pa to, donor o unsa pamandihan na gitabang, labi na katong mga batanon na nag-antos sa pagpahimutan sa atong kahimutangan karon. Salamat po sa akong bana, sa akong mga igsoon na gitabang dire.
daghang kay salamat ha sa katauhan sa Purok Naga. Thank you, and good evening. Daghang salamat to Purok President Honorable Angelita Reynoso. Let me also let me also use this time to thank my family for the full support sa ko ang halangdong asawa, Miss Angelica Magaliano, and to my mama. Yes, magpasalamat ako. Gamito ng pasalamat kay basta nakaingon mo, I am compensated and we are compensated to do this program. No, it's free service for the people of Purok Naga. Kaya naanda naman ni kada tuig. Sulod sa tulo. Wala pa yung pandemic, mahimo ginutang 5 katuig. Muna daghang kay salamat sa mga nisuporta. And to my Reynoso family, kabulong mo kinsa mo, o sa mga boys, and to Huisan family as well, and to the rest of the people who supported. Judges, daghang kay salamat sa inyo, bisag busy, no? Bisag pa man nga, bisag na po, gamay raman kay itang Purok, walay problema. Salamat. Here's the result. Third, runner-up. Our third runner-up will receive a consolation and a gift. No? Requesting. Yes, our Purok President, please give this award to our third runner-up, entering the score of 77. And a consolation prize. Candidate number. Third runner-up. Candidate number. Candidate number 2. Please forward candidate number 2. Candidate number 2. Photo. Round of applause, people. Second runner-up. May I request Judge Warren Lugatiman to please give this award to our second runner-up. Our second runner-up will receive a cash of 1,000 pesos, a sash, and a bouquet. Our second runner-up is candidate number 1. Thank you, Judge Warren, and thank you so much. And congratulations, candidate number 1. Talented, beautiful. All of us, huh? And them also. I will be announcing first our first runner-up. Para narapag siya, diba? Limelight. First runner-up is a request. Judge Stordal, please be here on stage. Our first runner-up will receive a sash, a bouquet, and 1,500 pesos cash. First runner-up is candidate number. You are right, candidate number 4. Please forward, candidate number 4.
Thank you. And Gay 2024 is candidate number 3. I'm requesting the chairperson of the Board of Judges, Mr. Rudolph Castillon, and the rest of our council. Okay, let me clarify. Supposedly, walay third runner-up. But since upat lang sila, I didn't want that person to be left behind also. Okay? Naamang ko daw nireklamo sa organizing booth. Nga anong walay sash. Please, bear with us. We thought nga daghan sila sa upat naman ni Gawas. And dili ko gusto nga mauli nga maghila. Nga wala gyud. Okay? That's why we gave a gift and a consolation. Maglipay ta. Once again, our Miss Gay 2024 is candidate number 3. And that is to be awarded by the chairperson of the Board of Judges, Mr. Ruro Castillon. Our Miss Gay Naga 2024 will receive a cash of 2,000 pesos, a bouquet, a sash, and a crown. Picture. Once again, Miss Gay Naga, candidate number 3, Kimberly Rinasha. Akong papaka na po ang mga contestant, our ladies. They are all beautiful. Okay? This is a contest, guys. Okay? Thank you so much. And now, naapamantay bugas. Ladies, picture sama. Picture. Let's continue with the raffle and let's proceed to the disco. So good. Picture house. And special thanks din no, sa ato ang organizer ni Miss Gay, Lala. Sige. Thank you. Uy, happy fiesta, Jud kaayo. Successful kayo ang fiesta ba? Ay, powerful talaga si Christian. Yan. Kain. Oy, yan. Thank you, sir, ha? Grabe yung sir. Guwapag na siya. Oo, kana dito okay. Di ta dapat mo tapad na niya kay sus. Diba? Basta itong gingon mo ganina, sir? Basta itong gingon mo ganina kanang murag makaluoy ato ang kumbaga mata parang tagtangkad ba? Basta ito yung gingon? Malabuan. Kaya ito yung napod ako. Ito kay para na ay adlib. Boring naman. Na-board mo ko sa kong gisuot. Ayun na. Ako na lagi. Bukaw lagi kay kabalaka. Hurot lagi na. Nakasayawon na ko. Okay, ginoo. Sige. Mag-selfie na lang ko. Ayan. Siguro naman kasya tayo lahat sa sa screen. Okay, 1, 2, 3. Asawa ni Marie, walang panty. Ayan, okay.